Hello friends, welcome to Edu Plus Divine Channel. இன்னைக்கு spoken English classல we are going to see finite verb and non-finite verb. Last class continuation. What is the meaning of finite verb? Finite verb, that means according to the subject, verb will change. In this sentence, Ravi takes green tea morning. In that, Ravi is a subject. What subject? Third person singular. So that verb plus s comes. So that takes. Ravi takes green tea in the morning. Okay. Here, according to the subject, verb will change. அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். Second line, second sentence, I take green tea morning. I take, Ravi takes. You know that because that is simple present form. Next, my uncle helps me. Because my uncle is third person singular. That is our he. So helps. Here, I help because this is first person singular. So help comes. So whatever it may be, in finite sentences, finite verb, according to finite verb, subject will change. Do you understand? எப்பவுமே subject பொறுத்து தான் verb will change. That is finite verb. These are the examples. Ravi takes green tea, I take green tea. So subject மாறினதுனால verb also change here. That is the concept for finite verb. Now, we are going to non-finite verb. That we will see. She likes to sing. அவள் பாட விரும்புகிறாள். I like to play. நான் விளையாட விரும்புகிறேன். I like to sing. பாட விரும்புகிறாள். They like to sing. See the verb here. See is a third singular, so that likes come. Okay? But except this, infinitive. Infinitive means before, verb before to. If you add any verb before to is called infinitive. See, to is here, you know. So, to sing, to play, to sing, every verb plus to. Any verb, to plus any present verb will come, that is infinitive. What is it? Infinitive. To comes, that is called infinitive. Okay, now kinds of verbs. You will see kinds of verbs. First one is transitive and second one is intransitive. How do you differentiate these two? எப்படி பார்க்கலாம்? எப்படி differentiate பண்ணி பார்க்கலாமா? Transitive is a verb which takes an object. இதுல என்ன verb இருந்தாலும் அது ஒரு object-ஐ கொண்டிருக்கும். Already you know SVO, that is subject, verb plus object. அதான் ordinary sentence. இங்கே இது subject. Kavida is a subject. Kavida is subject. Sings is verb. Oh, song is object. Kavida sings a song. Kavida பாடுகிறார். எதை? Object is song. பாட்டு. Ravi writes a letter. Writes is a verb. Ravi is subject. Letter is object. என்ன எழுதுகிறார்? Ravi எழுதுகிறார். What he writes? He writes a letter, not a poem. He writes a letter. So எது எழுதுறான்? என்ன பாடுறான்? என்ன எதை sing பண்றான்? பாட்ட பாடுறான். So here in these two sentences, object is there, that is song and letter. Which sentence has its own object is called transitive. எந்த சென்டென்ஸ்ல ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ அது transitive. அதோட just opposite is intransitive. அப்போ இதுல இருக்க ஆப்ஜெக்ட், இதுல ஆப்ஜெக்ட் இருக்காது. That is not, intransitive. Okay? Intransitive means does
not take an object. இதுல object இருக்காது. அதுதான் intransitive. அது இதுல எங்க object இல்ல பாக்க. The girl reads. இதுக்கு எழுதுறான், ஏன் எழுதுறான்? No, answer is there. Janu sang well. நல்லா படிக்க அவ்வளவுதான். இங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இதை கொண்டு ஏதாவது செய்தோ இல்ல இதை வச்சு வேற ஏதாவது திங்ஸ், so nothing here. So no object. This is intransitive. Object இருந்தா transitive, object இல்லாம sentence இருந்தா intransitive. That's all. Now we will see present participle. Sometimes நீங்க கேட்டிருப்பீங்களே gerund ன்னு. Gerund means verb plus ing. அந்த gerund வந்து subject-ஆ வரும், noun verbal-ஆ வரும், adjective-ஆ இந்த மாதிரி எல்லாம் பல இடங்கள்ல வரும். gerund class கூட ஒண்ணு தனியா எடுக்கலாம் afterwards. இப்போ just gerund-னா என்ன அப்படின்னா verb plus ing. இப்போ verb வந்து talk, speak, run, look இதெல்லாம் இருக்கு. இது கூட ing சேர்த்துனா அந்த வேர்டு எங்க வருதோ அதை பொறுத்து அது என்ன gerund அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ first one, running is good habit, isn't it? So here run is a verb plus ing I add, so verb plus ing, running. Clear? Here in this sentence running எங்க வந்திருக்கு? சப்ஜெக்டா வந்திருக்கு. இது gerund. இந்த verb plus ing வந்தா அதுக்கு பேரு gerund. So here this sentence, running is good. The running is a gerund. The rising sun, உதிக்கிற சூரியன், rise is verb ing. So this rising is gerund. Third one, smoking is bad habit. Smoke is a verb plus ing, so smoking. Smoke is a verb plus ing, smoking. Here smoking is a gerund. Understand? So running, rising, smoking, verb plus ing. It comes middle or in between the sentence or initial, I mean starting the sentence. எந்த இடத்துல வேணாலும் வரலாம். This is called gerund. gerundங்கிறது ஒண்ணுமே இல்ல, verb கூட ஒரு ing சேர்த்தனா that is called gerund. Okay? இப்போ என்னென்ன I mean grammar இருக்கோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் brush up பண்ணிட்டு நம்ம டைரக்டா போயிடலாம். Okay? Next, concept of past participle. How many times நம்ம எப்பவும் நல்லா படிப்போம்? present, past, future, that you know very well. அதோட கண்டினியூஷனும் தெரியும். அப்புறம் அதோட perfect, அதோட continuation. That's all. So present, past, future, three tenses are there. In that we have a continuation, present continuation, past continuation and future continuation. Like present perfect, past perfect and future perfect. And the present perfect to the continuation, past perfect continuation and future perfect continuation. So that 4 into 3, 12 tenses are there in English. அதுல perfect sentence போடும் பொழுது அதுல போடுகிற verb வந்து past participle சொல்லுவோம். Present participle is the other word called gerund. What do you mean by present participle? Other word is called gerund. Nothing in it. Okay? Verb plus ing. ஆனால் present participle, you understand what is past participle that you are saying. For example, present, past, past participle. Simple present, அது வந்து என்ன? Break. What a past tense? Broke. Past participle is broken. B-R-O-K-N. Here, this is past participle. Broken. Destroy. Destroy past tense. Again, past participle also destroy. Paint. Painted. Here, ed. The same thing is past participle. Okay? So, in the past participle, when we will use
when we are going to use present perfect form, in that sentence, we use the past participle verb. இதுதான் we are having always in Hindu paper. Hindu paper பார்த்தீங்கன்னா passive voice sentences and present perfect tenses இருக்கும். ஏன் இந்த present perfect வருது? present perfectனா என்ன மீனிங்? ordinary simple presentக்கும் perfectக்கும் என்ன அப்படிங்கறத வர கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? what is finite and what is non-finite. What is kinds of verb, that is transitive and intransitive. What do you mean by present participle or gerund? That we have seen now. And what is the concept of past participle? இதுக்கு ஒரு example sentence எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். First we will see the example sentence. Number 1, broken glass. Broken glass. என்ன glass இது? broken glass. உடைந்திருக்கிற glass. breakனா உடைதல், உடைந்திருக்கிற. That is past participle. Destroyed land. அழிந்த land. Painted picture. இப்ப paint பண்ணல, already painted. Painted picture. This things denote that past participle verb. Okay. So hereafter what I have planned, என்ன பிளான்னா frequently used newspaper words. அடிக்கடி நம்ம ஹிந்து பேப்பர்ல பார்க்கிற ஸ்மால் வேர்ட்ஸ், நிறைய frequent யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ் எல்லா கிளாஸ்லயும் 10 with தமிழ் மீனிங் I am going to give. And இப்போ நான் அதை எப்படி மீனிங் அண்ட் இது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் I will teach now. Okay. First one, abey. ABBEY. ஆசிரமம். Aband. Abound. ABANDONED. Abound. Abandon. கைவிடப்பட்ட. Abandon means கைவிடப்பட்ட. Abandonment. கைவிடுதல். Abduction. கடத்தி செல்வது, குழந்தையெல்லாம் கடத்துது. Abduction. Then abet. குற்றம் செய்பவரை ஆதரிக்க. That is abet. ABET. Abide. Strong. உறுதியாக நிற்கிறது. Abide rules follow பண்றவங்களுக்கு abide rule. So abide. ABIDE. abide னா உறுதியாக நிற்கிறது. Then abode. ஒரு இடம், இருக்கிற இடம், வசிக்கிற இடம். abode. Oppose means வெறுப்பு. hated person, வெறுப்பு விட்டுக்கிறவர். abode. Abruptly, suddenly, திடீர்னு. Abruptly the gang came in the mall. திடீர்னு ஒரு கேங் வந்துருச்சு மாலுக்குள்ள. So abruptly. Ablaze. ரொம்ப டேபிள் கோவமா இருக்குது, ஆவேகமா இருக்கிறது. That is ablaze. Abey, abandon, abandonment, abduction, abet, abide, abode, abhor, abruptly, and ablaze. So this thing today we are having class. Okay, I hope you understand well. Thanks for watching this video. Okay, thank you. Please share and subscribe.